Bonjour tout le monde. This is Listening Exit Quiz 7. It is for LSHS Hour 2 Group A. I know it's confusing. There are many groups now. If that's not you, make sure you click on the correct link. If that is you, we'll go ahead and get started. Remember, you are welcome. In fact, please do look at this or look at the copy of it in your notebook. Okay. Numéro 1, number 1. Elle s'appelle Rebekah. Elle s'appelle Rebekah. Numéro 2, number 2. Elle préfère Becky. Elle préfère Becky. Numéro 3, number 3. Elle est ton année 10. Elle est ton année 10. Numéro 4, number 4. Elle est ton année 9. Elle est ton année 9. Numéro 5, number 5. Elle est brune. Elle est brune. Numéro 6, number 6. Elle est blonde. Elle est blonde. Numéro 7, number 7. Elle a les yeux bruns. Elle a les yeux bruns. Numéro 8, number 8. Elle habite à les Summit. Elle habite à les Summit. Numéro 9, number 9. Elle est de Greenwood. Elle est de Greenwood. Numéro 10, number 10. Rebekah est super. Rebekah est super. Okay, that is it. So go ahead and hit submit on your exit quiz form. Au revoir tout le monde.